মিছন APSC নামৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি ডিছকাছ কৰিম APSC প্ৰিলিমছৰ পেপাৰ 2016 চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ পাৰ্ট 3টো। ইতিমধ্যে মই APSC প্ৰিলিমছৰ চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং পেপাৰৰ 2016 দুটা পাৰ্ট ডিছকাছ কৰিলোঁ। আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে চোৱা নাই এই ভিডিঅ'টো মোৰ প্লেলিষ্টত ইয়াতে গৈ আপোনালোকে পাই যাব। ইয়াতে আপোনালোকে টেকনিকেল জব আপডেটৰ প্লেলিষ্ট পাব আৰু ইয়াতে APSC এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ পেপাৰ কালেকশ্যনৰো প্লেলিষ্টখন পাব। ইয়াত RS কুৰ্মী চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং বুকৰ ডিছকাশ্যন পাব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে APSC প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ পেপাৰ JEE লেভেলৰ পাব। চ' আপোনালোকে কাইণ্ডলি যদি নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। Question 51 দিছে doubly reinforcement beams are preferred when মনত ৰাখিব doubly reinforcement beams বিলাক আমাক প্ৰিফাৰ কৰা হয় যেতিয়া বিমৰ ডাইমেনশ্যনছ বিলাক ৰেষ্ট্ৰিক্টেড থাকে। যদি আমি উইথ B আৰু D ডেপ্থ এইকেইটা যদি আমি বহাব নোৱাৰো তেতিয়াহ'লে আমি doubly reinforcement beamটো প্ৰিফাৰ কৰিবই লাগিব। ওকে, অপশ্যন বি বিমটো কণ্টিনিউৱাছ হ'লেও আমি প্ৰিফাৰ কৰোঁ, লুট আৰু ইচেণ্ট্ৰিক হ'লেও আমি প্ৰিফাৰ কৰোঁ। চ' অল অফ দ্য এবভ ইজ কাৰেক্ট এনচাৰ। Question 52 সুধিছে the maximum efficiency of a power transmission through a pipe. পাইপৰ যিটো পাৱাৰ ট্ৰান্সমিশ্যন ইফিচিয়েঞ্চি হয় এইটো 66.67% মনত ৰাখিব কুৱেশ্যন নম্বৰ 52। নেক্সট আমাক সুধিছে fraud number is defined as the মনত ৰাখিব fraud number is nothing but it is a ratio of inertia force to gravity force. Okay, যদি so option B is the correct answer. যদি আমাক সুধি দিয়ে what is the Reynolds number is nothing but it is a ratio of inertia force to viscous force. আৰু যদি আমাক সুধি দিয়ে what is the Weber number is nothing but it is the ratio of inertia force to pressure force. Okay, question number 54 আমাক সুধিছে which of the following error is more severe in plan table surveying. মনত ৰাখিব orientationৰ কাৰণে যিটো error আহে this is more severe errors in plan table. so এটো হৈয়ে থাকে defective orientationৰ যিটো problem এটো plan table surveyingত হৈয়ে থাকে। If the number of variable is more, the best method to establish the relations among the variable using dimensional analysis. মনে ৰাখিব best method টো হৈছে আমাৰ Buckingham pi theorem. Pi theorem ৰে আমাৰ variable বেছি হলো ই measure কৰিব পাৰে। Question number 56 ত আমাক সুধিছে for Fe415 the permissible stress 415 ৰ কাৰণে permissible stress টো 230 হয় মনত ৰাখিব। Next আমাক সুধিছে error আমি কি কাৰণে ইউজ কৰো মনত ৰাখিব error টো আমি ইউজ কৰো range of intermediate points নহয়, measuring rough of state নহয়, mark the position of the station নহয়, mark after the chain length measured on the ground. যেতিয়া আমাৰ chain length টো measure কৰা হয় তাৰ পিছত আমি mark কৰো। ওকে, suppose আমি এটা distance পালো AB, ইয়াতে আমি এটা error লগাম, আকৌ ইফালে এটা error লম আৰু এই length টো আমি কি কৰিছো chain এদি measure কৰিছো। so errors বিলাক basically shape বিলাক এনেকুৱা হয় আপোনালোকে দেখা পাব আপোনালোকে যদি surveying work কৰিছে during your diploma level or in degree level surveying course, so আপোনালোকে এনেকুৱা কিছুমান error দেখা পাব, right? These types of errors. Okay, those are nothing but কিছুমানৰ shape টো এনেকুৱাও থাকে। okay, those are nothing but mark after every chain length of measure on the ground. Okay, question number 58 ত আমাক সুধিছে the contour lines are perpendicular to মনত ৰাখিব contour line টো আমাৰ perpendicular হয় কিহৰ ওপৰত ridge line হলেও আমাৰ contour line টো perpendicular হয়, valley line হলেও আমাৰ contour line perpendicular. so both A and B is the correct answer. Question number 59 it is the process to bring the vertical circle to the right of the observer if it is originally to the left and vice versa is called. আমাক সুধিছে লেফটৰ পৰা ৰাইটলৈ যেতিয়া আমি ভাৰ্টিকেল সাৰ্কেলটো নিউ সেই প্ৰসেসটো কি বুলি কয় সো সেই প্ৰসেসটোক চেঞ্জিং ফেজ বুলি কয় অপচন সি। যদি আমাক সুধে যদি ভাৰ্টিকেল ভাৰ্টিকেল যেটো সাৰ্কেল হেটো যদি লেফটত থাকে যেতিয়া আমি থিওডোলাইডৰ দ্বাৰা ৰিডিং লৈ আছো তেতিয়া হেতুক আমি ফেজ লেফট বুলি কম। যদি ভাৰ্টিকেল সাৰ্কেলটো ৰাইটত থাকে যেতিয়া আমি থিওডোলাইডৰ পৰা ৰিডিং লৈ আছো তেতিয়া আমি হেতুক ফেজ ৰাইট ৰিডিং বুলি কম। ওকে, so here the correct option is option C. Question number 16 to this the dark force exerted by fluid following upward body is equal to মনে ৰাখিব from dark আৰু shear dark summation হয়। Then 61 to this the basic principle applied in manometer যেটো principle apply কৰা হয় এটো হৈছে hydrostatic law. Okay,
Question number 62 দিছে the characteristic strength of steel. Steelৰ যেটো characteristic strength হয় এটো আমি ultimate stress বুলি কওঁ নে yield stress বুলি কওঁ নে আপোনাৰ failure stress বুলি কওঁ মনত ৰাখিব এটো yield stress. Specific volume is nothing but volume per unit mass. Per unit mass ত কিমান volume আছে এটো হৈছে specific volume. Next আমাক কৈছে the difference between the total energy line and the hydraulic line represent. So hydraulic line তে basically velocity head to consider নকৰে আৰু total energy line velocity head to consider কৰে. So the difference is nothing but velocity head. Question number 66 ত আমাক কৈছে the flow in the open channel is laminar if Reynolds number 2000 কে যদি Reynolds number টো কম হৈ যায় the flow is laminar. Question 69 not কৈছে the effective the uniform flow in a stream is not feasible if মনে ৰাখিব uniform flow to possible নহয় যদি bed to horizontal থাকে. The effective size of the soil is soil effective size to d10 হয়. Okay, so আমাৰ এলান হাজানৰ এটা ইকুৱেচন আছে d10 ক লৈ so তেনেকৈ আপুনি মনে ৰাখিব পাৰে. Question number 69 ত হৈছে the optimum moisture content can be determined with the help of মনে ৰাখিব optimum moisture content can be determined with the help of Proctor test. Question number 17 আমাক কৈছে the area of a stress block ৰেলে আমি পাই থাকো আৰু আছে 0.36 fck xu at the near the mid span the bending moment is maximum so the cracks are so cracks বিলাক আমাৰ কি হ'ব vertical হ'ব. Okay, cracks are vertical. Question number 72 কৈছে the vertical stress at any point under uniformly loaded area of any shape can be determined using মনে ৰাখিব numeric influence চাৰ্টৰ সহায়েৰে আমি vertical stress measure কৰিব পাৰো. Question number 73 the intercept on a vertical staff is observed as 1.5 meter. Intercept to amak c dia ase 1.5 meter, right? C is given as 1.5 meter, right? So ami janu say according to tachymetry the distance horizontal distance d is nothing but k to is amar additive constant plus c additive constant aru a is the staff intercept. Okay, so amar staff intercept to amak dia ase 1.5 meter মানে s ৰ ভ্যালুটো আমাক দি আছে 1.5 মিটাৰ আৰু আমি জানো এডিটিভ কনস্ট্যান্টটো কি হয় আমাৰ 100 আমাৰ মাল্টিপ্লাই কনস্ট্যান্টটো আমাৰ হয় 100 into 1.5 মাল্টিপ্লাই হৈ যাব আৰু এডিটিভ কনস্ট্যান্টটো আমাৰ কি হয় 0 হয় 100 into 1.5 plus 0 so আমি ফাইনালি পাই যাম 150. Okay, we will get finally 150 meter. So option A is the correct answer. Question number 74 ত আমাক কৈছে the spacing of a stirrup stirrupৰ যেটো spacing হয় near the support ত কি হয় ইয়াতে near the support আছে চাই লব near the support. Okay, near the support যদি থাকে তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব the spacing between maximum and minimum. So support ৰ spacing to maximum আৰু minimum ৰ মাজত থাকে. Okay, so it is wrong answer. Option C is not a correct. So আপোনালোকে এটা কথা মন ৰাখিব stirrup বিলাক আমি যেতিয়া দিও আমি কি কৰো middle spacing to maximum দিও. Okay, the spacing in the middle is spacing আৰু in the side that means in the support on আমি spacing to কমাই দিও কিয় because support on আমাৰ বেছি moment resistance কৰিব লাগে বেছি moment resistance কৰিবলৈ আমি obviously spacing কমাব লাগিব তেতিয়াহে it will resist more moment, right? আৰু center আমাক ইমান shear force center ত বহুত কম থাকে. Okay, যিমানটো আমাৰ সাপোৰ্টত পোৱা যায় so shear force to আমাৰ চেণ্টাৰত যেহেতু কম so আমি তাত maximum spacing দিব পাৰো but in support the shear force is maximum that's why we have to give minimum spacing. Okay, option A is the correct answer. Question 75 a line which is joined the subsidiary station on the main lines of a same survey network and serve to a facilitate taking offset to the object located at the long distance from the main surface logot g2 connect kore this is nothing but tie lines. Question number 76 to the the benchmark which is established by the Survey of India department with very high precision with a reference to mean sea level is known as the answer is permanent benchmark. Okay, then question number 77 to this a closed transverse has 5 sides. The total internal angle made by the transverse is 360 degree. Okay, so 360 degree hobo nore amak 5 side dia ase. Okay, 2 into 5. Okay, 2n minus 1. So ami now logot jodi 90 multiply koru we can get the value as 8110 degree. So eta option correct no hoy so option D is the correct answer, none of the above. So question number 78 to amak hodise shear reinforcement is provided.
সো আমি জানো যে shear reinforcement আমাক বেসিক্যালি প্রোভাইড করা হয় বিকজ অফ ডায়াগোনাল টেনশন অনলি ওকে ডায়াগোনালত যেটো টেনশন হয় তাক ৰেজিষ্ট কৰিবলৈ আমি shear reinforcement দিও then the ratio between the centrifugal force and the weight is designated as সেই ৰেচিঅ'টোক আমি কওঁ centrifugal ratio p by w basically p by w is nothing but centrifugal ratio question 80 আমাক সুধিছে the reciprocal leveling eliminate মনত ৰাখিব ই দা কাৰ্ভেচাৰ আৰু ৰিফ্ৰেকচন এৰৰটো এলিমিনেট কৰে লগতে কলিমেশন এৰৰটো এলিমিনেট কৰে question 81 হৈছে the hardest substances মনত ৰাখিব ডায়মণ্ড সবতকে হাৰ্ড সাবস্টেন্স হয় question number 82 সুধিছে the motion of the wheel of a bicycle bicycleৰ যেটো motion হেতু rotary হয় as well as translation ই horizontally ও যায় আৰু side by side ও যায় that means rotary motion ও কৰে আৰু translation ও কৰে question 83 is the decrease in void ratio per increase of pressure is termed as mone rakhibo this is nothing but coefficient of compressibility so decrease in void ratio per unit increase in pressure per unit logarithmic increase in pressure jodi amak hote tetia compression index hoy jabo okay in case of fine aggregate 85% to 100% should be pass so fine aggregate or karone 85 or 100% amar ki hobo lagibo 4.75 mm চিবৰ পৰা পাস হ'ব লাগিব আমি পাসটো সুধিছে ৰিটেইনটো সুধা নাই সো 4.75 ৰ তলৰ খিনিক আমি ফাইন এগ্ৰিগেট বুলি কওঁ ওকে 85 the ratio of direct compressive strength of concrete to direct tensile strength compressive strength আৰু compressive strength ৰ যেটো ৰেচিও হেতু আমি 3 ডিনোট নকৰো that will be denoted by 9 মনত ৰাখিব the ratio of direct compressive strength of concrete to direct tensile strength direct compressive strength to direct tensile strength is 9 okay question 86 caissons are used for basically used for bridge pair mano rakhibo 1 poise is equal to 0.1 newton per second per meter square okay mano rakhibo a foundation which is supporting all the columns the structure is called hey jito hokolu columns ok support kore this structure is nothing but rough foundation forebearing of a line AB and EA is measured forebearing amak dia ase AB and EA amak interior angle lage aru ami jano interior angle is nothing but forebearing of the next line that is 290 minus back bearing of the previous line that is 60-30 degree okay so ami 290 degree pore ami minus kori dibo lagibo 60 degree 30 minutes aru ami 180 degree plus kori dibo lagibo so ami finally 49 degree 30 minutes pam mane fore bearing of next line to amak dia ase 290 ami eblak dia ase eblak hoise fore bearing right AB aru EA to fore bearing amak dia ase so ami minus kori dilu back bearing of AB so amak fore bearing dia 60 degree 30 minutes aru tar logot ami plus kori dim 180 because etu 180 ke horu hoy so that it will convert to back bearing so back bearing of AB so formula to amar ki hoy fore bearing of EA fore bearing of EA minus back bearing of previous line that is back bearing of AB back bearing to ami pai galo 60 degree 30 minutes plus 180 degree so 290 pa ami minus kori disu we will get 49 degree 30 minutes okay question 92 is the permissible shear stress for welder permissible shear stress to 100 MPa hoy mono rakhibo question number 91 is a simply supported beam carries the load spread on the whole length so that the intensity of the load varies uniformly along the length the shear force is obtained if your shear force to amak obtain kora hoy linear law pra okay a member which is subjected to pier bending jodi hoy teti hale member to parabolic profile hoy mone rakhibo question number 92 then question number 93 is automatic level or no ki advantage ase mone rakhibo automatic level has a high precision and speed freedom from errors and external influence comfortableness and has a large range of application and it also all of the above is correct answer question number 94 if an elastic prismatic member is subjected to equal and opposite end couples the number will bend to a mone rakhibo the number will bend to a circular profile okay question number 95 to teach the method of leveling which is used to carry the recognizance of the area যেটো recognize হেতু আমি কিহৰ যোগেদি কৰো মনে ৰাখিব fly leveling or যোগেদি কৰো so we'll use the fly leveling okay then question number 96 to dice the obliquity of the resultant stress on a principal stress or resultant stress or যেটো obliquity এটো 0 degree হয় okay মনে ৰাখিব
Question 97 said the recommendation metacentric height of sailing ship is within. Sailing ship or metacentric height to 0.45 or 1.25 meter hoy. Mono rakhibo. An ordinate which is a funicular polygonal represent. Mono rakhibo. He ordinate to bending moment amak the funicular polygon or ordinate bending moment amak die. Question number 99 when excess pore pressure due to consolidation has been dissipated, the change in void ratio continues, but generally at reduced rate. This phenomena is known as this phenomena is nothing but secondary consolidation. So it is basically plastic rearrangement of the particular karne hoy. Question 100 in a uniform flow in a small bed slope, the hydraulic gradient will be. In case of uniform flow, in a small bed slope, the hydraulic gradient will coincide with the free surface. These all are the 100 question. A video আমি 50টা question একেলগে discuss কৰিলো with less explanation. So আপোনালোকৰ যদি কিবা doubt থাকে then comment sectionত জনাব আৰু আপোনালোকক যদি বিভিন্ন PDF or paper লাগে then আপুনি channel tour description boxত গৈ বা channel tour discussion boxত গৈ আপোনালোকে তাৰ mail ID টো চাব পাৰে আৰু সেই মেইল আইডিটোত আপোনালোকে মোক মেছেজ কৰিব পাৰে নাইবা ইয়াতে যদি আপুনি কমেন্ট সেকশনত জনাই পিডিএফ লাগে বুলি তেতিয়া হলে মই প্ৰভাইড কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম সো আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই দেন প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু আজি আমি এপিএসসি প্ৰিলিমছৰ 2016 ৰ পেপাৰখন সমাপ্ত কৰিছো সো ইন নেক্সট ভিডিও আমি 2015 ত যিখন এপিএসসি প্ৰিলিমছৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ আছে সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিংৰ অপচনেল পেপাৰ হিচাপে সেইখন আমি ডিসকাশন কৰিম Okay, so till now, bye bye.